Kisha na hapo. Hapana. Yaani mimi mbele ya watu. Yaani shit. Mbona nifungue ile dirisha juu? Nakwambia uende nje manze. Hello guys, welcome back to our YouTube. Yangu ina meza sauti yako. Anyways, welcome back to our YouTube channel. It's the My guys family. We are back with another banger as usual. Yeah, kama kawaida. If you're a returning subscriber, we appreciate you. If you're new here, please subscribe. Brought to 100,000. So please don't watch this video kama uja subscribe. Yeah, make sure you subscribe. Exactly. So guys, mbona tumekuwa tuki pale kwenye consistency at least guys, we have improved. We're trying, we are trying. Yeah. As we told you, we are working on music, so lazima tuta-balance your story. Hizo vitu zote. Hectic. Yeah, so guys, today we have a prank that we want to do to our friend, a friend of mine from campus. Yeah. Babe, unamjua. Namjua and I don't know how he's gonna react. Actually, we want to do a farting prank on him. I cannot imagine. Hope I know it's gonna be bad. It's gonna be bad. But guys, man, come with us. Tutaseti. Alikuwa amenicall. He's almost there. But I'm sure kifika hapa hivi lazima atanicall. Nimpatie kadi ya gate. Tunachofanya sahi juu. Atuzi kuna venaona akiwa alert sana anaweza tusikiza. You know ni mtu amefanya journalism. So what do you expect? What do you expect? Yeah, but again tumesema tufanye mapema cause niambie ni msewa journalism. So guys, come with us, tuende tukiseti camera. Babe, hebu amka tushughulike hiyo maneno. Yeah, so guys, ameniambia kwa hapa hivi chini ya almost kufika. So, babe, uko ready? We do this. I'm sorry. Yeah, so guys, acha tungoje. Let's be patient. Ngoje. Sasa naingia tu lazima niende tumfungulie hapana yeye uingia. Acha nitamfungulia tu. I'll just open the door for him. It's gonna be bad. Not too much. Bila vitu tunakaa fast kuiflo ya jua taifika. Wewe anafika tu saa hii. Niko remote. Leta remote. Kawia. Leta remote. Hey, Bazenga. Long time, handsome boys. boy tena. Nikwambia hiyo kwenye hizo handsome boy zako na boy zako. Hey, long time manze. Niko fiti man. Bebe, hebu mweke kanini at least. Unajua sasa hizi ni maboys wana hata usifunge. At least unajua sasa hizi na hiyo wewe inabidi unafungua tu nyumba at least man. Ai, lakini historia yako kunita handsome boy na ile sasa unajua mimi ni joker. Ukikuja kwa comedy na what do you expect? Nitabidi handsome. What do you expect lakini? Umekuwa fiti. Umekawia. Ndio amekawia kukuja huko. Miss Mwigai, si hata vile kama nimekawia. Basi umekawia hata pesa huko. Pesa zikikuwa mingi salimiaga watu. Kuna soda. Msafi at least. Hapa, hiyo kweli na penya la kuja. Yes, mgeni. Sheli sababu kuja huko mara mingi beo. Lakini this time round amekawia kukuja sana. Manze. Ni pesa zimekuwa mingi. Pesa itafutwe bana. Pesa zimekuwa mingi, so nigawie hata mimi at least. Tugawie. Ni pesa itafutwe, sio nagalia pesa na mimi. Otherwise, unajua saa nyingine nikimwona nakumbukanga the life that tulikuwa tunakaa pale Venice. By the kwa tunajua tukonga nini? But yeye alikuwa anafanya journalism, mimi nilikuwa engineering. Sasa mmejuana for how long hivi? By the tulijuana 2019. Nilimjulianga kwa bash. So by the way ndio tulijuana. Tulipanga tumeendanga unajua Rosie. Rosie moja. Tulipanga tumeenda bash yake. Tulipanga kwa club fulani ilikuanga Bliss. 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 Si Bliss. Ni Eclipse. Lakini si bado existing. So apparently
hiyo day Rosie alikuwa amekuja na geng yake ya madem. Alafu Kenny alikuwa kwa hiyo geng. So Kenny kuna dem fulani alikuwa na anashinda naye sana. Alafu mimi pia nilikuwa nimenotice huyo dem. Actually ilikuwa hizo enzi tulikuwa tunaishi hostel. That time nilikuwa single nigga pale hivi. So na cheki mazuri boys anashinda sana na dem manzena na nisham sport. Nikasema basi ndio dem ya huyu nini? Ndio chali ya huyu dem. Sasa hivyo ndio tukaanza kuongea na Kenny nini tukaanza kupotana shule pale hivi 1 2 pale unajua ni asiato ulikuwa ni stories za courtyard unajua that's how we became friends tukaanza ku hang out naye ukamuibia dem sikumwe hata hatuko dating na huyo dem they were only friends by the way only that walikuwa kind of close tunakumbuka unajua mimi hata wewe umeanza kuwa single ama bado uko single mimi Miss complicated all that time tumeishi sijajua dem yake na Mbona keeping life in private but yeah anajua he knows several exes wangu mimi kama kuna mtu amejua Ian from head to toe ashaikuwa single apart from your time we meet kwa hiyo basi ndio sinishaikuwa single hajawahi wewe hujaikuwa single wala hujaikuwa single Ian unawe nimesema sasa mimi kwa hizo ni kesi wewe hata nataka soda unajua wewe hebu nikuze nikwambie kuhusu wewe huyu anapenda kuban sana lakini kunichomea on a serious note wewe tulijuana na like tulipata hii bonde ubeshte ili grow through something very funny Msini get emotional see like emotional hivyo si emotional like tulijuana via hoodie via what hoodie aluminum ile moja ulinipatanga na hoodie aluminum na ilindanga wapi hata mimi sijui mimi sinajua nyumba nguo zinapoteanga tu hivyo tu moja sasa unapatia wapi nilikuwa napendanga hoodie ya luminous green alafu ilikuwa kali alafu nilikuwa unique so tulikuwa na Kenny naye alikuwa na hoodie fulani sijui ilikuwa ya white plain ya King's white plain so tukakujanga tuka exchange mka exchange hii ya luminous ilikuwa ya nani luminous ilikuwa yangu so tuka exchange Sielewi alikuwa nayo mka exchange. Luminous ilikuwa yangu. So ingine ilikuwa yake ya white. So tuka exchange. Ukabai ingine. Uka exchange sasa ikabaki aje. Tuka exchange kama umuelewi, kama mmekaa sana mpaka umuelewi. Alafu unasikia ananiambia alikuwa na luminous, ulikuwa na white mka exchange. But tuwezi kuona hiyo luminous huko. Sasa tuache ueleze, usikize story wewe. Mimi haelezi vizuri. After the exchange so like I think nilichukuanga hoodie yako. Nilichukua hiyo siku. Ulichukuanga hoodie yangu hiyo siku kulikuwa na weather cause tulienda sherehe ya asubuhi. Cause Lucas by the way tulikuwa tunapiga sherehe kawaida. Kuzeta ni campus life so before COVID happened. So nikachukua hoodie then I think the following day nilikuja nikampelekea. Then tukakuwa tu mimi watu wakanizoea nikaona watu wamenizoea sana na hoodie ya white so babe unasikia kitu inanuka? Ni nini hiyo? Yezi kuwa soda. Tukama? Acha tu. Nasikia kwa soda. Haiwezi kuwa soda. Azinsi kitu kaa hiyo. Ni nini hiyo? Na mbona unacheka? I don't know, hiyo smell, I don't know. Ni kitu sijaisikia huku tena. Hizo si viatu. Babe kwani umemess? Mimi? Na inatoka inside. Mimi mbona unacheka? Ati? Kwa sure sio wewe? Mimi Lakini hata itoki hapo. Inatoka inside. Ai boss, rada hapa ni washroom ndio washa bana. Ai
Nini? Boss uko serious lakini. Babe, unacheka kwani ushajua ni nani? Hiyo nakaa nini harufu ya kufati. Ai buda zi. Kufati ni nini kwanza? Zima. Yaani buda unatoka huko unakuja kunini? Unakuja kunyamba huko. Buda kuanga serious. Aki babe nasia kucheka. Yaani unajibishadi mbele ya demu yangu, babe. Really? Ai inaweza kuwa ni yeye. Ai hapana boss. Really? Yaani keni surely si hata mtu excuse kidogo. Na venye umevaa vizuri. Mtu hata bila kikuangalia. Unafanya kitu alafu una nini? Unanyamba. Unacheka. Kuvaa vizuri, unacheka. Kufaa tumeingilia. Kuna amefaa ama ni moshi mnatoa njama ni moshi unamjaosha. Unajua nilikuwa nimesikia nika-assume unaona vile nikafeel mimi nimeova. Kupumua. Ananyamba na bado anacheka. Kiniko ni tumefikishana hapo. Hapana. Yaani mimi mbele ya watu. Yaani really? Yaani hapo ndo tumefikishana. Mike ni leo umenifurahisha. Really? Did you have to do this in front of us? Ulikula nini jioni? Ama amepitia wapi akitoka hapa hivi? Hata kama babe anaweza nini mbele yetu. That is being so comfortable. Nilimjua 20 amesema 2018 ama 2019. Me you have never done such a thing and you have been a good friend to me. Hata kama nilikuwa comfortable. Sijakwambia ufeel at home hivyo sana. Keni. Buda hapa hata umevunja ubro code man. Yaani hapo ndo tumefikishana. Mbona unakataa? Because it's not me, us tuko na manners. Kuna vitu hatuwezi so manners. Exactly. Ama kuna venye tumu inakupeleka na show. Imagine be open. Open as in? Nitafunga kwa manzi yangu na bado nifunga kweli. Yaani bro na ban man. Ama ni soda yenu mbaya ndio inanuka. Sasa namekunya karibu malize. Surely anasema soda ndo mbana ameshafikisha glasi quarter. Hata ni kwenda naenda kumaliza. Niende air freshener. Babu manze. Yaani tumefikishana hapo. Nini mbaya? Babu ende air freshener. Tumefikishana hapo na nyinyi, si ndio? Hai boss, una ban manze. You're burning. Shit. Mbona fungue ile dirisha juu? Manze. That's too much. Hata hivyo tu nilikwambia ufungue mlango juu kwanza hii side yako. Buda na upunguze vitu unakula men. Hata si ungetoka hapo nje na tumefungua. Hata mtu useme excuse me. Bwache hii ya fresh na ikae hapa. Mpaka yuko on ama ufanye hivi, afanye hivi babe, aende tu, si ndio? Vipi mpaka yuko kwa on Vipi mpaka yuko hapana, keni ishia. Mpaka uko side yake. Actually mimi sikujui hivyo Keni. Hebu acha ikae hapa kwa in case you feel anything By the way, in case you feel like you want to relieve yourself, just use it. Mbona na feel inauma kwa kweli? Yes, ukweli uuma, but inakuwa aje mimi ndio nimefati. Nyinyi hamwezi fati, inakuwa aje ni mimi mwenyewe. Wewe itabidi tu uende. Hatuwezani. Na ni kama hataishi. Kula mayai. Combination ya mayai na boss, itabidi tu umeshia. Kama mlikuwa mmepanga kunifukuza na aenda tu. Hiyo kwa ndo ubeshi yetu imefika, si ndio? Aenda tu. Ndio at least upigwe na kabaridi. Ndio upigwe na kabaridi hapo nje. Cause kwanza mtoke mpigwe na baridi mniache huko ndani. Abu enda nje kidogo. Siendi. Enda nje. Enda nje. Boss nimekwambia uende nje manze. Nini mafala sana. Enda nje. Nini maumbwa sana. Enda. Mtu mzima. Enda nje. Sasa kunyamba ni kutoka sirikia. Buda unanyamba kwa nyumba hapa hivi. Mtu mzima. Mtu mzima hata hana adabu. Kenny.
It was a prank. Bude ilikuwa prank manze. Unamgeni nje kwani? Ilikuwa prank man. Ilikuwa prank buda. Relax, things easy. Yaani ilikuwa ya fresh na ati ni prank. Buda ilikuwa prank manze. Don't take things serious. Don't take things. Ingia. Ingia. Umepatikana. Ingia. Yeye ningeelewa. Tusalimia wasee. Yeye ningeelewa. Guys, tuko na mgeni mwingine pale hivi. Apparently leo tulikuwa tunapatana na wageni wengi. Bebo ulikuwa ushaanza kucheka wewe. How does it feel? Yaani hivi ndio Huyu kwanza kidogo haribu. Sasa hadi ikabidi mimi kicheko yake. Yes, nimezoea kwa videos. But yeye ucheka hivyo. Alafu ange notice juu mimi ucheka always. Yeye ucheka tu ovyo ovyo. Kama anacheka juu ya hii hiyo hangejua. Alafu mnaharibu mnaendea diaphragm. Usijali huku ndio hata Jack wewe umeponea tu. Huyu mwenzako hapa hivi anaweza kuambia. Nilijua. So boss, next time ukitembea huku kanga rada. Unajua watu kutembea haupatikani na nini? Haupatikani na hatukupati vizuri. Wewe ulikuwa unataka kucheka wewe. Nani? Kucheka. Baadaye pia mimi nilikuwa nasikia kucheka. Mara ya kwanza venye mlisema kufuata nilikuwa nafikiria ni joke. Lakini hii fresh na imeongezea ladha. Kwa nimesikia kucheka je akisema kama ni soda. Soda amekunywa yote. By the way, soda amekunywa yote iko karibu nusu. Iko quarter. Hai boss jamani. Watata wewe shwari. Hebu salimia watu wetu. Nyama ni kia kukasirikia mtu. Hebu salimia watu wetu kwanza. Hiyo itakuwaje mbogi ya guys family? Inaitwa Kenny kama pale YouTube ni Mbanya Diaries. Ndo tunaanza content tuseme tu. Yeah. He's an amazing videographer by the way. Na reporter. And very soon you'll see me on TV. Yeah. Nimekuwa pale kwa media for some few years but very soon I'll be on YouTube too. So tunapush tu. Yeah. So pia pale YouTube kimbieni msubscribe kwa YouTube channel yangu hata kama ni kwanza inaanza. By the ama mumsubscribe, link yake mtaipata hapo hivyo chini. Babe, hebu ambia watu kitu. Wakikuja kwetu wanakuwa nini? Wanakuwa tu prepared. Wanakuwa rada. That's I guess watu wengi waogopa kukuja. By the way, kuna mtu fulani nilisikia akiongelea about hii art. Guys, you said walisema ati ni nyoka. Ukiangalia these are two people kissing, a male and a female. So si nyoka man. Kuna mtu mwingine pia alikuwa anauliza ati kama hizi ni lips zako. Ukamwambia Hebu guess Kenya nilimwambia. Ulimwambia Ndio. Guys, hebu tell us about this art. Kuna mwingine pia symbolize nini babe? Hey, ina symbolize nini? Si ni two people in love wakikiss. So in generally ukiangalia hata tungefaa si ndio? Ati iko na meaning. But hiyo ni maana ya juice. Meaning gani nyingine? Si love. Shida watu kutusomea journalism. By the way pia amefanya journalism. Engineering. Wait, ina symbolize nini? Si ni love ama? Behind the scenes, stronger behind. Yeah, so guys, make sure you subscribe and say thank you for watching our video till the end. We appreciate a lot. Ebu ambie bye babe. Bye bye guys, we love you. Please subscribe. Remember, road to 100,000. Yeah, to tell us the content you wanna see. Yep. And we love you all, team we guys. Video. Yeah, make sure you like man. Lakini kunyamba sure. Wewe umepatikana wewe, tulia wewe. Ukunywe at least soda yako kwa amani. Haya mzee. Karibu sasa.